지수대 간제 된도 간 차나가 뭐 된대 저도 서 어디서 신되는 반den자가 라마람보제 다게 저로 가면 되잖아요. 그래 좀 배우고 내주는 고선도 좀 전조변조를 뭐지 뭐제번 하지 교원이 보면 뭐냐 보내고 아다 고노 검지 개가 고노 검지 당한서 디점나야 그래 기신다 치워시 치워게 냠내시다 셰라 냠내시다 셰다 쇼베야 라네 제 konda 마녀서 당한서 니마 다고 수수 총어 거다가 냠내 치고고 여라 다디 디디딜라 tom가 사지 tom가 사야지 다 tom가나 또 당고디 아니 디레 펜베도 사야 돼 tom가나가 아니 펜베도 사야 돼 펜베도 사야 돼 가rel라이나 또 꾸논제 돼 와. 저는 당한서 꾸논하고 시제 꾸논 갈제어서나 땅에 이마 드리네 지 제대로 심지 탐지의 취도 아니 산제지 공부 뉴드 토바 치고도 서로 대마잖아 아주 셈디 심탐무디야 거르제 거다 도스지제 콜 거디더라 나 나란지고 많이 가네 수수 거린신이 세대기 밤에서 심지 다 심지 참 아주 나란라 거린 전부 쉬어지를 해서 거린 삼례하고다나 거린 전부 해야 되라 인디장가라 다도 거린 전부 진이들라 펜도 쉬고 그러다 펜도 쉬어야 돼 근데 다도 유두야 되다 펜도 쉬어야면서 내가 펜토나 된데다 제가 다디 수수 산제지고 마 토베이나 예 심지신의 펜토도 제당에 시드쇼 심지 탐제 체드 산제지고 마 뉴트 토바지니 지기 세와 디인자다 니마 드리네 중에 삼바상고 시키도 지기 스다디 펜베토르디 So first we need to set our motivation. So we've been doing these meditations on the death process, but we need to also contemplate like how to practice like throughout the day from morning to night. And the main focus or purpose we should have is to bring like our practice into our lives, right? To implement this practice. So, when we look at the five powers, right, then the first of these powers, the powers of, the first power is like impetus or like to propel. And this is to do with the motivation. The motivation is what drives us to do something. So we need to develop this motivation to be a benefit to all sentient beings. And we can do this through recognizing the kindness of sentient beings. If we actually think about it, we can see the kindness of others and how much benefit they bring to us. Look, temporary benefit they bring to us and also the long-term benefit. So if we see this, then we think, well, in order to help these beings, then I need to attain the state of Buddhahood, enlightenment, in order to help others. So therefore you should have this mind to quickly attain enlightenment for the benefit of sentient beings. And this is, we should set this positive motivation.
상상 상문대다나 야고. 다수수 수승원에 삼바 상보로 직지하게 배전당 공당 같이 자위나 상상 연구면도 와. 다들 가져서는 당하나게 응원에다 깔레로 잡 가지고 신식 삼바 상보로 직다 지금 밀레 편도 지하로 가지고 체비나디 야고지 연구면도 하다. 다들 로봇이니 네 다 당당하는 값스파 잡송군도 다니 다 예. 되고 나야고 요래. 이제 삼다나 야고 요래다. 그러나도 망보직다 된 낭바리도 네. 지준 참바 공부 또 근데 이거 준비 지준 참바 공부 쇼요로. 아니 지준 참바 공부 투가네 마 아니 제름 버신 그 이 외세시 외세디 탈라 아니 제름 버신 다 세다 아니 세수기 내가 자벨라마다 아니 지 이담단 드마다 제레시다 창마딜라 유삼다로 다딜 세답제다 다 컨솔레야 소답제 당알레야 니 로봇셔지 sembasambu 니 sembasambu디 뉴버된 바용야 밀라 편도치야 그 뉴버 아니 저는서 줄었다 요바나시지 말아야 된대지 나로치스 어두세 소와시다 셈디네야 소와지 담나야고요 So the manjushri tukla rangin 나 만지시를 만다 지진 잠바고 Oh, sorry, gonda. 마트레 I chokot di tukla din. 이 투간에 마 외세 그 탈라 아니 라마 정가와당 So rangi tukla 라마 dun. Okay, that's all. 든지 So when you try to develop this pure motivation, even though you might strive and like meditate on it, still somehow it doesn't arise. You can't get it to arise, no matter how much you work at it. Like this can happen. So at this time, you can like make supplications and request of the blessings to help this to develop. So the way you do that is you visualize Maitreya in front of you. I mean, this is very specifically Buddhist, but it seems like most of you are Buddhists, so we can explain it in this way. If you visualize Maitreya in the space in front of you, and from his heart emanates out Lama Tsongkhapa, and then Lama Tsongkhapa is surrounded by Chenrezig and all the Buddhas and Bodhisattvas all around, right? This whole spaces can be filled. And then you make requests to Lama Tsongkhapa and these Buddhas, please bless me, please give me the blessings to be able to develop this pure motivation. And this can give some power to your meditation and power to help it develop. So you make a sincere request to please help me to develop this positive motivation. 스스 뒤 지진 드라마 상다나 스스 뒤 조지 지진 드라마 신이 지진 드라마 야 다자도 마시다 스스 지 세미나로 가르쳐 대와 요아 뒤네 유나 뒤 조스 콤나인티 그러냐 So you don't have to do Lama Tsongkhapa. For example, you could do Tara or Shakyamuni Buddha, whoever you feel you have that most connection with. Then you can use that as the basis for your meditation. 다디 스스 제뷰디 투가네마 외세 까워실래라 근데 스스 나지 스스 더심 담어제와 딜라팀 다디 딘데 셈디 아니 셴뱅기 찬주 셈기 뭐고라야 다 시드쇼 심제 탐제지 산제 고마 토바 주지 다 셈디 뭐 양자식 계속서 양자세직답다 Right. So then you should feel that this white light chibonanga. Yeah. So it comes in through the crown of your head
and goes down into your body, and it absorbs into this clear, light, subtle mind at your heart. And this has this nature of like developing this pure motivation. So then you should feel that this like is empowered or energized to redevelop this positive and pure motivation. Tadi wédi de lebuta yangja ani chitsho simje tamje shu sanje yi goma toba chigi sambe simji ji ngola gyurso samura. So then you should feel that this develops this mind, which is the essence of it is you develop the essence of the sincere wish to strive to attain enlightenment for the benefit of all sentient beings. Hatinde simji yorwa. Ta simdi 당에 지수 선지 공원 마토파디 샘디 르 땅게메 강에 가르쳐베 나네 선바 상고디 주나미야 도르게메 삼데다 담자치고래디 담자치. So now make a commitment that no matter what happens, no matter what difficulties or problems or anything you face, you won't abandon this mind that seeks to benefit sentient beings, to attain enlightenment for the benefit of sentient beings. So no matter what happens, you won't abandon this mind. 다소서 너바 이지쇼 샘 참모디 멤버 chanju기 샘다 안에 멤버 chanju기 샘디 튜나면 더우면서 면심 담제송 어떤 멤버 샘바 상보 샘기 자 샘기셔야 돼 나랑은 저 체대죠 샘지선지 산지 고마 터지기 샘기 버려 샘기 하디 제수 양장에 샘디 튜나면다 더르게면서 돼 면심 담제송 하디 템보라. So this aspiration, right, to attain enlightenment for the benefit of all sentient beings is what we say, like the Mobasimkiba, yeah, this aspiring bodhicitta this is what we describe as aspiring bodhicitta, and this commitment to not abandon that mind, or this commitment to not abandon my mind, the Mobasimki Tamchara, is described as the commitment to aspiring bodhicitta. Tadi nyanga chambure tanda top ngazu ta ngana sangma shiru de pho simdi pha thongura namshi thongura tadi thya la ani dinde gi sem chanju gi sem gi ta ngazu chanju sem sinyi sang yo marwa ina chanju sem gi ta chik bezön chen de la zoje gi ta bezön chen na sem ji ge gwa de la zoje gi ta chanju sem se Okay. so wa dan che wa chanju sem ro ngazu 샘지 진이 상하다 말이네. 다때라 지 상무당연 뒤 샘나라 지 초로 지 필링도 지 레기도나 아데 야고요라 다 초레기면도 나나 아니 다 곰데스 야고요레 상무데스 당고레. So this mind is very important when you die, right? Because this is what if we want to do power or transferring of consciousness, then this is essential to doing that, right? Now, although the experience we have doesn't fit the definition of bodhicitta,
It is something similar because we can say it's something like contrived bodhicitta in that you through the meditation, through like animal meditation, or through striving, you can generate this mind, but it doesn't naturally abide, but you have to generate it. So, but you can develop some feeling of something like bodhicitta, and this is very good. This is very useful. If you can't develop this feeling, then you need to meditate and study more and contemplate it. 이제 다드네 데 콤시차로 다심 참어데 된데지 태용지 다들랑저 키싱게 디 다제데 드링 단다 되면 다 가져도 로직 검데스 잡아 야 배진 우중우데 장가 니심지 잡 장가가 되시죠 누구 찾아 아니 우중우 잡사스나나 아니 사출레 된다 다다 믹 맞음 아니 수수 수부로와 수부디 야 수부 너서다 수불라야 다 치기 뉴주 참에 수술을 주 팀이오라 치기 뉴주 참에 수술을 주 팀이온데 아니 델라야 지 사출의 팀소 삼 델라야 따델라 So the lud tum gimana. 류마딘 버시 Right. 류마딘 버시나 되게도 배지 치기 뉴주도 주 팀이온데 수술 수불라 팀이온데 아니 사출의 팀바이스 and data de negabla yela thato ta lu ku ju me ga ta nang mi ki de ta de ji yungre se ta de ma samlogic ta ro ta kom des kya til So chi tak tang nang tak ni ka. de nge da me nge la gi la gi che chana kom je gi che dra Okay, all right. ngo u ju mo kom ja ta de kya Okay. So what we're going to do is we're going to do this meditation now on the 8 dissolutions or the 8 signs. So when we do this meditation, first we're going to settle the mind by doing some breathing, right? And then I'll talk you through this, but we're going to meditate on the earth element dissolving into the water element. So first we'll see all external, imagine all external phenomena dissolving into your body. And when you do this, you should, as all external phenomena dissolves into your body itself does not dissolve, that stays. But at this time, you imagine the earth element dissolves, and then you get the signs such as the body being heavy, limbs being loose, the luster and strength diminish, and so forth. da chana de da u ju mo kom ja ga So first we'll do the breathing. So I'll talk you through it step by step. So first we'll start with the breathing meditation. chana de kom ja nge la ro ani le la Yeah, so if you meditate and I talk, that should be pretty easy. da de le veje mi zu mi jana ya gre So first close your eyes. 우 차나 주 텐파된데 우비 야고 전화 안에 장마 주 뉴용 그래 우가 고대 생각 나와 장마 주 우디 우 범데 야고 전화 나와 장마 뉴도 그래 So if you focus very well on your breathing and do this breathing well, then you should feel that everything sort of gathers into the breath as you breathe. So you should get that kind of feeling. 야 다치기 리라고 간진다 아니 리라고 간진도 제다 아니 샘지 탐제
리로 간짐다 제와지 수수 류를 수팀 아니 심지 담제 수수를 수팀 봐 정말 수수를 수팀 이 팀도 아니 사출을 팀에 따디 총소 삼 뭐지 당고 All right. So read up Tim the couple read up Tim? 아 Read up Tim? 상마 Some other go right. So now you should any dizupola Tim. 수수를 수팀 So now you should imagine that all phenomena gather in and dissolve into your body. And as you dissolve all phenomena into your body, you should imagine that this earth element is dissolving into the water element. 아디네가라 치기다디 아니 르타도다 르구지 가든데 용구요레스 좀 뭐지 용구요로다디 에 단다당도 리그 마르와 히나 난다 미규데비세야디 샤야 용구요로 난가다 미규데비세야디 아니 이제 뭐 주주로지 총사 뭐치신 리고다 So now you should imagine the external signs, such as the body being heavy, limbs being loose, and so forth, of the earth element dissolving into the water element come about. So even though this is not actually happening on this external level, we can imagine it in our mind, right, to get some experience of it. So you imagine that it's happening. So it's in this case, it would be a mental appearance. But you get this, you should really feel that this is happening. 다추 멜레티메 따들라 아니 지 치다 가제가메다 솔타고차 용구요레스 다 난다스 아니 투어더 뭐 주주지 샤르 샤르소 삼메와시는 리고 So now the fire element dissolves into the water element, and then you get the. 다추 멜레티 Oh, sorry, the water element dissolves into the fire element, and at this time you get the external signs that come with that, and also the internal signs of the smoke. So the external signs is like the body fluids drying up and so forth. 다 멜롱라 팀바 다 Now the fire element dissolves into the wind element, and at this time your body loses all its warmth. And you get the internal sign of the appearance of fireflies. 다 롱남시라 팀인데 아니 우구주와 체 단한 치다소래 우구주와 우 축축 다야데 매버차 난다라다 마음에 따라 봐봐다 위사라 So now the wind element dissolves into the consciousness, and at this point, the breath ceases as the external sign, and the internal sign of the spluttering butter lamp arises.
다들 내가 군도 제주선 다 똑바 셈나 남도 드라마도 상무 봐 팀도 남도 상무 마 팀 팀도 rugby 아 rugby 남도 라고디 군도 제주 남도 라고도 상무 마팀 팀도 나와 깔람 바게 다 잘하나로 나와 샤주 팀 So now we should feel that the gross 80 conceptual, indicative conceptions dissolve. And at this point, after their dissolution, we get this radiant white appearance. 다들 배진 지고 뜨드냐 뜨 수고 뜨드 마 팀 상당히 누구 다들 인게 가도들 마팀 이게 상무라. And at this point, the wind this dissolves down to like just above the heart. So from the top, the wind goes down. And then you get this brilliant white appearance. So then now you get the wind rising up from the bottom of the body to under the heart, and at this point you get this radiant, the red appearance, the vivid red appearance. 다 제반이 더 팀들은 내가 그때 다 삼는다 낙tumdim 로지미시 요마다 낙tumdim 로지미시 민도 트렌드 텐제 차로아 디치스다 벤다 나고 나간 차스나나 아니 다니도 나 들어 재미있어. So now you get this black appearance, but initially you'll have this some awareness. Oh, this is a black appearance. At this point, this is what's called with awareness or with remembrance, and then after that it goes to like a near blackness without any awareness, something like unconscious. 다드네 니도 베셀라 팀데 아니 토랑 네고스다 갸링 샤오로 나와 베셀와. Now this radiant white, clear light appearance arises. So this of near attainment, this radiant clear light appearance. Oh, sorry. The near attainment dissolves, and this clear, radiant, clear light arises. Appearance arises. That hindi chue vesedi, and thinking on the Chanjuk Gomshaiwa. Oh, the thing or Jurso Samnaya. So now at this point, then if we can meditate on bodhicitta, and then this will karidi chue vesedi simdi. And Jetjo Simje Tamjeshi, Sanje Gomata Tawachiki, Simjing all by Jena. So if during this radiant clear light appearance, at this time, if we meditate on bodhicitta, this wish to attain enlightenment for the benefit of all sentient beings, and can generate the essence of this is really good. 다디 샘디 당원에 지 chanju simji ngor jide yu ten ta di khadu la yang samdende dane di gor ngor da tongba ni da dende samdama tu na da tende simdi dangi lama zongo gom sha ro ye lama zongo bu du yu amar ye yoro ane di lama zongo we ge ma we se di yang ya we se ji yu we se di deles na na ane di susu lunga yi sung ge digdu ti je changwa fa purification che ro 아니 데라메 투갈이야 님도래야 다 타고에 그래서 타고에 산지 20 주고디 라메 투갈이야 도서 삼다나 야고요 두세는 되고
So at this point, if we're not able to meditate on emptiness, what we can do here is try and go to connect with Lama Tsongkhapa. So we do the visualization we stated before, and then from the heart of Lama Tsongkhapa, light radiates into enters our body and merges with this clear light at our heart, and this then imagine all of our any negativities or stains or anything like that is completely purified, and at this point then our consciousness goes and merges with Lama Tsongkhapa's like Dharmakaya consciousness. 다 네 Lama Tsongkhapa 네 투거네 마튼 다 Lama Tsongkhapa 연연도 봐 겨울엔 보이는 주지로 와양 그 저외세 외세디니도 나오말람 쳐가람 봐 아니 군도 자주 아니 라고냐가 주팀 주퇴는지 다 겨울랑 거라 당신 겨울엔 배서지 근데 삼단에 디고래 야, 네 레다베 Donde this 페이지 인데스탄다네. Lama Tsongkhapa 투걸에 열어봐. yeah. 근데 마 퇴는이다. Lama Yeah, Tsongkhapa 요새 코지를 겨울라네, 봐. 겨울에. right. 근데 겨울에 상당히 되신다는데 나오는데. 다 당신도 겨울에나니 다 먼저 뱀에 불러 겨울에 한 거라. 다 당신도 니도나 독스레. So at this point, we should meditate on our mind, our subtle consciousness goes out, and at this point we are born in Lama Tsongkhapa's Puram, like as part of his entourage. And when you're born in a Puram, like you get to be born from a lotus. You don't take an ordinary birth. 다 되네요. 아니 저러면 송주 암절로 코도다 지들 망보를 봐. 저주 반대야 되셔야 공부로도다. 알라마 창마 근데 제와 수수 제송 삼들도 삼다나. So and then once you're born here, then you can really get teachings directly from Lama Tsongkhapa. You get to hear teachings directly from Lama Tsongkhapa. Also, many great beings like Atisha and Nagarjuna. You're meeting them and receiving teachings from them as well. 다 지난 물론 자오다. 저디네 저뭐 Lama Tsongkhapa 덴볼라 주스 제스티네 다 Lama Tsongkhapa 아니 기회신이 라마 기회신이 기겐시 내가라도 다 Lama Tsongkhapa 단다 송산교고 최부디접제 여러 어디 도절롭좀 하고 체제네 세딜라다 직선지 고모토도야 아니 시 구슬람지 람지 구슬람지 대부 구슬람지 도서 영야라 당에 냠내 야고지 치도야 그 바자 셈나라 소소 바자로 소소 셈나다 대화로 커넥션도 다 야고시 중소삼 가오 검dom나 야고요로
So now you should have this strong aspiration to meet with Lama Tsongkhapa and take rebirth there, and for him to become your virtuous friend, and also that you may be, you've built this connection, you have this blessing to be able to practice this base, this path, this result, and so you should feel that you've made this incredible connection, and you should really rejoice in that. Samlo Tangtui na Paja Shagrela, Susu Sim di Gachimbo Soda, Right. Shila Danganzo, she Chiwa di she Manzo Lenyong, Chiwa di Pakayage, Tablam Yonadata, di Lamgi Chiyorata, the Lamdi Girim Zorim. Zorim Negala, Kissing Sheo Najita, the Tandanganzo Mova Chedem, came woman. The Zorim la, and Lung di Zana Lung Shukru, and di da di da thong da je di da ra wen yang a tin ju da yong gu yo res da di je da den de ji ngo s din lam gong be do gu den de ji yo ya na da dang a den de ji chi gu do san sim shu le wa da. So, we should feel that this is like this, we have now this opportunity or this ability to be able to start to utilize this death experience and take that onto the path, right? So at the moment, we're doing it at this aspirational level. We have this wish to do it. But at the completion stage level, you are actually able to utilize, you have all these experiences directly and able to utilize them as taking this onto the path. But so you should have this strong aspiration, this feeling now that actually I will be able to do this. I will utilize this. I will take this onto the path. Chaza ane zorim gi nyamne chiala tumung gi lamdi ye go yorwa chanju sim tanjing go chanju sim go do ane ta doni de lobjong ma che na ne ya khora yo mar da ane lam ni khole jang ni jong la da de sum de mar da go re chanju sim che lam che doni de lo sum de ngeba de go yor da de sum de go da. So, in order to practice the completion stage, you still need to develop the common understandings, right? So, develop bodhicitta, meditate on emptiness, so forth, and also understand the path. So, in order to practice this, we need to develop bodhicitta, we need to develop the path, and we need to develop the realization of emptiness. Da ngandol chanju semla ni shenla phenda cheyadi shenbe gi samdre da rangjin de nyur dang go yore ro da rangjin de nyur dang go yore cheda da chanju gi sem da lam gomya le bezen cheyadi anzo tomnge na ne kawo saben go top chedre ro lam gomya da gyawa sa ya do kawo saben tomnge na la phembe top ding thang ro cha so kulong ji phembe top 다 톱니워디 가보사뱅 톱사야디 네 안도 개와시야드다 로 개와시야드 딜라 가보사뱅 톱사고라. So this power of bodhicitta is this wish to benefit others, right? This is the mind benefiting others, and the more we have this wish to benefit others, the less our self-cherishing becomes. Now, in order to reduce our self-cherishing, we need to strive along the path, develop along the path. And in order to do that, we need the 5 powers. So now looking at the second of these 5 powers, the power of the white seed, or sometimes it's translated as the wholesome seed. This is this development of virtue. So we need to do this as well. And then familiarization, the power of familiarization is to practice it again and again and again. 아니 먼저 랑진지 스스 개와치야 되나라 랑진지 말리바 치고 요래 랑진지 레바다가 디파 메버스 이제 신변기로 게도 치고 요래다 걔를 순짐세야 되리다. So the power of like this almost like confession is to
in this case is to develop when we develop our virtue and we try and do this virtuous activities. Unfortunately, it's mixed with this attitude of self-cherishing. So this power of conversion or removal is to develop this virtuous activity without the stain of self-cherishing. So the feeling I'm going to remove the stain of self-cherishing from my positive activities. 다디 단단 안아주 곰자고라 곰자변디 아니 곰자디 가르치에 드려도스 나라게 스트레스 매우차 나라게 앵자이티 매우차 디지고는 상다요 말에 다디게 단단 편도체디 미신달라 편도체워지 지긴라나 두즈 란슈 매우차도 그래 앵자이티 스트레스도 코다 란슈게 매우차도 될 상당 말에 이나 안주 나 지고 삼다 되는 때네 요마로 심지 탐제해야 되다 신병 심세야 용사 요마로 되면은 아주 탑디 somebody 이 자첨보다 내가 랍첨부 지도고요 말아 또 산제지 고모토서야 돼 내가 자첨보로 So when we meditate and think, oh, I don't want to have stress, I don't want to have anxiety, just a simple thought itself doesn't eradicate it. However, if we cultivate this attitude to benefit others, then naturally the stress and anxiety naturally will disappear if we have this attitude to benefit others. If we don't have this attitude to benefit others, then we can't accomplish any vast aims, right? And attaining enlightenment is about as vast an aim as you can get. So we definitely need this attitude to benefit others. 엔디네다 멜람 그 톱사들 땅에 단다 개와사신 저 뒤에 상마 치드죠 심지 탐제 산제지 고만터베 귤러 도 규지 스멜람 자고 So now with the last power, the fifth one is the power of prayer or aspiration. So you should really have this the sangigopan top di monlam 귤러 도 규지 la nga tanda ge gom japshan jo gewa chen yorwa dige de sangma shit sho semje de sanje ji gomban to ya gi gyula sanje to ya la de sanje se de deurwa gila yugo go yora o del do shi jis. Okay, so it should work like this. Any virtue I've created from any activities should become the cause, is dedicated to being the cause to attain the state of enlightenment, which is the result for the benefit of all sentient beings. So any virtue has dedicate to being the cause to attaining enlightenment for the benefit of sentient beings. 저랑게 개와디 아니 international bank 맞다 national bank 날 주래 international에서는 잠블링 게 누가로 텔레장 배 잠블링 요랑 저 이베데 like a university bank right, okay. so in this one you're not like you shouldn't be investing your merit in like a local bank or even a world bank. You need to be investing it in like the universal bank of all sentient beings. Right, so we need a pretty big bank. Like oh yeah. Okay, so the power of impetus, motivation, determination. Well, okay. So the first one, literally it's impetus, but apparently it's translated as determination as well. So there's a pimpe top stuff, and then the second one is the white seed or wholesome seed. Literally white seed, but wholesome seed is fine as well. And then familiarization is the third one. So this is confession, is it? Or how do they translate? The third confession is the fourth one. And then the fifth one is aspiration or dedication. No, it's not. That's the ngomare, right? But the manlam gitob okay, so Geshe says literally if you translate it literally it's aspiration, but he says dedication is also fine. Tadi nimachigi takda legre nimachig da tanda nganzo melam tangi nganzo komjere ene ta yane yande komjare te ene tanda nganzo ji komjadi kawo saven tobre khumri yane ande komje khumri chevre
다 딜라 따고래 딩에디 곰자디 랑진지 두도 민도 상당로 랑진지 두도나 다 랑진지 내 체도 심지 탐제 편 버식 인스 양자 구론 세우다고 양자 당에 랑진지 내가 소도 상당 말아 당에 겨치에디 심지 신의 편 버식 인스 안도 단되디 only benefit others say that they pitch you kadu ina di samdang ro Right. and de jela ni gyawasa shin je de ni ngowaji cheshana ani tada de dogo yo ta de tang anzo la pen dogo yo ta So we can recognize this within our practice. So first of all, we have to have this motivation, which is the first one, the power of the impetus or the motivation, in order to engage in the practice. And then when we do it again and again and again, this becomes the power of familiarization, right? And then if you check, does my motivation, does it mix with self-cherishing, right? And if it is, then you try and, but you shouldn't think like, oh, I got to get rid of that self-cherishing. You should be like thinking again only to benefit others and strengthening your aspiration in this way. And so then this is the removing that self-cherishing, the sunchimpeta, bro. So is like the confession, and then of course by doing this practice we create the virtue which becomes the white seed, and then if we dedicate it, then that's the power of dedication or aspiration. So this in this way we can develop our practice. So this is how we do it in one session, but then we got to look at doing it in one day as well. 니마지게 니마지게 백데스티 tom가나나 주와 right 쇼베 굴론제 유굴론제라 인다 겨와서 밀 펜도 지고래 계제 제고래 이 소바 공구요래 닝지 공구요래 다도도 상마 겨와지야 되게 상마 가우사변 찾아라 right 다디 양도 제고거래 그러와 당아 다나 쇼베 밀레펜도 직제 검직자에 이제 제금에 라네 또 두주요나 양데 검자 양데 밀레펜도 제 여와이나 가져 망보 제오라다 아니 검리제 다데 아니 다다다 두주구론데 아니 란진지 두고도면도 아니 란진지 두고도나 다그라나 아니 양자 구론 직제고 내가 제야데 밀레펜도 제야이 양자 구론제나 순지차가 아니 데 건다 녀가라고라 아니 면함이 하고지 겨위나 이 니마지기 냠래나라 도송하냐고 니마지 와 야고 쉬어래 right so within one day you can see that we can practice this like over the course of a day. So in the morning we set our motivation in the morning, right? So this is the power of the motivation or the power of the impetus. And then throughout so this is the causal motivation, you could say. Then throughout the day, we might engage in virtuous activity. So whatever positive virtue we engage in, this becomes the power of the wholesome seed. And by doing it again and again and again, like this, the more we do it, then this becomes the power of familiarization. So if we practice generosity or any loving kindness or any activities that help others and so forth, the more we do is that we're familiarizing ourselves with it more. And then if you check literally it means the motivation at the time. So when you're actually engaging in the virtue, at this point you check, is this self-cherishing there or not, right? And then this, if we can remove this self-cherishing, this becomes this power of confession, right? And then at night, if at the end of the day, if you dedicate the virtue, then this becomes the power of the aspiration or the dedication. So in this way, we have these 5 powers throughout the day. 아디 니마지기 검자다나래 도도 아니 베나 어다 주주민도 어던데 이 komis이 지웠다 니마지기 나라 디나나 도트베이나 아디 배워. So if we can develop this habit to do these 5 powers throughout the day, then this is very good. 그래서 셈나라 다 차시려 실례가 니마지기 냠네 디체 야 튜인지기 냠네 디체 아니 디체도 okay. 셈나라 반음 아니 komis이디하고 쉬우지도라. So if we kind of have this plan in our mind, right, then you think, okay, throughout the day I'm going to practice this way, and then at the time I'm going to practice in this way. So we kind of have this, and if we can do this and implement it, then we'll kind of develop up and up and up. Oi, that we stop here. Okay.